Une fois de plus, nous sommes encore là cette année au lancement des activités de cette année 2024, toujours pour la promotion des santé. Nous sommes des Family Support Group pour soutenir la communauté à s'en sortir dans les difficultés de santé qu'on est en train de vivre. Donc là, on vient d'inaugurer notre nouveau programme pour l'année 2024. Nous parlons de maladies incurables telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les AVC et consorts. Donc, nous sommes venus encore en communauté et c'est un début d'activité. Et encore plus important, c'est que ce dont on souffre, c'est plutôt parfois l'isolement. On n'est pas connecté à la communauté et on ne sort pas de nos maisons. Les gens qui souffrent en silence. Quand on ne sort pas, nous avons des difficultés de santé mentale. Donc l'importance de tout ça aussi, nous prévoyons des activités, des soirées sociales et des petites fêtes entre nous pour que les gens sortent. Après avoir discuté de la santé, on se met ensemble, on écoute un peu de musique, on mange, on bouge un peu et ça nous soigne beaucoup. Et prochainement, peut-être qu'il y aura beaucoup d'activités. On appelle aussi la communauté pour proposer ce que nous voulons faire ensemble pour que la santé s'améliore. Là, on a obtenu beaucoup de suggestions que nous allons mettre en pratique. Nous allons chercher des voies et moyens pour mettre en pratique ce que la communauté a recommandé pour que nous vivions en bonne santé. Donc, nous ne pouvons qu'encourager la communauté à venir nombreuse. Et nous allons publier nos activités. Nous encourageons vraiment la communauté à venir nombreuse, des personnes de tout âge. Nous allons prévoir beaucoup de choses et nous vous encourageons à venir joindre des Family Support Group pour que nous soyons en bonne santé. Je vous remercie, il y a beaucoup à dire, on ne va pas s'éterniser pour donner aussi de l'espace aux autres, mais c'est ça la clé de ce que nous sommes en train de faire. Et the bottom line, c'est notre intégration qui est très importante. Je vous remercie. Hello, my name is Purav Patel from Shanti's Pharmacy, and we are part of an outreach team to deliver COVID and flu vaccinations in the community. So, just as a brief summary, it's really important to get your flu and COVID vaccines in time. Each time you get them, they won't last. The protection may dwindle after 3 to 4 months. So when you're called forward each season in September, October, it's really important to get them if you have underlying conditions, if you are elderly, or if you care for somebody who's vulnerable or elderly, or if you have a suppressed immune system. In all of these cases, flu or COVID can be very, very dangerous for you and life-threatening. So in order to protect against the disease, it's important to have the vaccine done. Thank you. We are starting with our program, so Badina program la Biso Alelo. And you notice that we'll be using 3 languages today because it's like a community for Lingala, French, and speak English. And Swahili. Yes, so we'll be using 3 languages today. Before starting, we would really like to apologize for starting a bit late, African time, sorry for that. And we know, without wasting any time, we're just starting now. We have all the program, the agenda for today. So because we are a bit behind, we will try to catch up with the time. So my name is Godlive Makai. I'm the coordinator for the Family Support Group. Je m'appelle Godlive Makai et je suis coordinateur pour le projet Family Support Group. Comme on a Godlive Makai, Nazali coordinateur pour un projet de Family Support Group. Family Support Group est une réunion de la communauté. Il y a bateau balobaka français, balobaka lingala, et balobaka anglais. Ou bayoka kape anglais de family hour. Objectif nango est pour l'intégration. Il y a ma communauté la biso. La société la biso à Londres et en particulier dans ta Hamlet. Tous autres travaillés dans ta Hamlet pour la hôpital à service au état de santé, au état de finance
po etali neti makambo ya bandaku housing, po etali makambo ya éducation, ndenge nini tokoki ko supporter ou bien ko soutenir bato baza na kati ya communauté pour la bango pe bayeba ndenge nini bakozwa ba service pe bakoma pembeni ya ba service wana. Pour la tomoni ke na communauté na biso bato pe baza na information mingi te na makambo ebele misusu elekaka ou bien bayebi te kokende wapi pour la kotuna information. En français, nous sommes les Family Support Group. Family Support Group a été créé pour l'intégration de la communauté congolaise, non seulement congolaise, mais les French speakers, les francophones et les lingalophones. Le but est de pouvoir aider les gens à pouvoir s'intégrer. On soutient les gens à pouvoir aller dans les différents services, comme en santé, dans l'éducation, dans le problème d'housing et différents problèmes. Parce qu'il y a des fois, les gens ils ont des difficultés pour pouvoir approcher ces services-là. Et maintenant en anglais pour que les autres comprennent aussi. So we are the Family Support Group and we were created to support the integration of the Lingala speaking and French speaking francophone as we call them in the community. We work with this group of people, this community, and we want them to integrate and know how to approach service. We support them to signpost them for help, getting information, knowing what is there and how they can reach to it, what is available and how they can get the service. We support them with education, just signposting them to different services and different support available in the community. We work with the wide population of Lingala and French speaking from Africa, but in particularly with the one living in Taramlek. We are focused on Taramlek for signposting them, showing them, and explaining them all the services so that they are aware and they know what is available and how they can reach it. Without wasting more time, I will now introduce Romain Matondo, who will be introducing us our guest speaker today. Sans perdre le temps, je veux passer la parole à M. Romain Matondo qui va nous introduire nos speakers de cet après-midi. Donc, nous avons fait ça comme papa Romain pour la aya pa introduire biso bato bakolobela biso ba premier speaker na biso ya tongo ya lelo. Donc, merci beaucoup. Dengue mama Koya sikoyo na cadre ya health promotion avant tokota na musindo ya projet ya lelo otoza kosalela lancement tozo travailler pe protocole na hiver makambo ya covid esili nanu te parce que bazokanzaka esili hiver nyonso pe vaccination eyaka makasi mpona makambo ya flu na vaccin mosusu etikali. Donc toza en collaboration na programme de vaccination ya Tower Hamlets na cadre ya programme et puis équipe oyo eza kuna na nsima donc bayaka baza na oyo babengi mobile clinic, vaccination clinic. Donc clinique moko mobile qui peut amener partout oyo communauté ezali po baya koteya mate ya vaccination baoyo mpe bazali prêt pour se faire vacciner là ensuite bakoki kosala yango. So we're just talking about the program, the different strengths we have in our health promotion program. So of course we have the main program of long-term condition which we will see in depth. We are launching today, but there has been also an opportunity to bring in the mobile vaccination clinic from Shanti's pharmacy, and we have our team of specialists there at the back. We have a few of them. We'd like to invite you guys to the desk here and address the audience here about the vaccination clinic, and obviously the people who have some questions to ask you, and then you will tell them what the program is about.
Thank you very much. So this is Purav Patel, Pat from, he's a clinical lead, a pharmacist from Shanti's Pharmacy. They are partners with Tower Hamlets, so they bring the vaccination program into the communities to help us understand about vaccination and possibly being vaccinated inside within the community. So you are welcome. Thank you. Thank you all for your time. I'm just going to speak briefly about COVID and flu vaccinations. Na koloba muke na mpuse à propos ya COVID na vaccination. So COVID and flu is just, in a general terms, is spread by coughing and sneezing. COVID na kuskoso babinga flu ezali ekanga kabiso ezwa kabiso contagion salimaka edozo kosola na edoza ko kopema sneezing. So it's for most people who are healthy, young, fit, it will not affect them badly. Bato bazali nanu ba jeune baza nzoto makasi ezozwa bango penza mingi te. But for anybody who is elderly, over the age of 65, anyone who has underlying conditions, which I'm sure romain will go into later, or anyone who has a suppressed immune system, it can be, both diseases can be very dangerous. Okay, pour la oyo tozo kola déjà tokomi na ba âge ya ba 65 ans et un peu plus. Biloko wana ezokanga biso makasi parce que système na biso eza kozaffaiblir. Baope bazala problème ya faiblesse à système immunitaire na bango. Ba maladie wana nyonso nde ba le Covid na flu ezokanga bango facilement. And the third problem is that anybody, as I'm sure you experience in your communities as we experience in ours, that we have people who look after the elderly and those who are already vulnerable. Those people will not be badly affected by the COVID or flu if they are healthy, but they can easily pass it on to another person without even having symptoms. Problème sous ezali ba oyo na kati ya communauté ba communauté nyonso eza na problème wana ba oyo toza kosunga bato ya ba age oyo bapusani na age osungaka ndeko ya ndenge wana osungaka parent oyo azake age epusani asi akoli oyo bazozala na bokono wana yo moto ozosunga ye peut-être que système immunitaire na yo ezali makasi ozomanifeste basymptôme wana te oyeba te ke oza na bamicrobe wana. Alors lokolo ozoyeba te okuti kuna ozobima mpe na communauté ozokutana na bato na ndako na yo inconsciemment ozocontamine bato mosusu me yo moko miyebi te ke oza nango. So we will call those people carers. Bato wana babenga bango ba carers biso biso toyebi biso non carers bato oyo baza kosunga bato mosusu. So really the next thing to understand is how do you develop immunity to COVID or flu or such diseases. And the first way is by coming into contact with the disease. Une façon ya ko développer immunité na ba maladie wana eloko ya liboso kozala en contact na maladie ya moko. And it's very simple. It will either result in survival or death. Et puis c'est facile. Le résultat c'est que ou survivre lango ou alors ememio na liwa. So if you survive, you have immunity, you have antibodies. So que survivre na maladie olongi yango c'est que nous autres là yo développer ba anticorps contre maladie wana. But before we reach this dilemma of survival and death, there is a second way, which is vaccination. Avant ya kokoma na dilemme wana ya immunité wana na ndenge wana eloko ya liboso tolobela ezali vaccination.
And the third way is the best way. Troisième aspect est it is how most of the population is living now. It is a combination of vaccination and exposure to the disease. This gives a very high level of immunity. C'est la combinaison. Il y a immunité. A combination of exposure to the disease. Ok. Et combinaison, il y a des gens exposés à la maladie en haut. Et puis une vaccination. So I don't want to take up too much time, but on the topic of vaccination, mais à propos de la vaccination, the biggest problem we find is that people feel that they don't need any more. Le grand problème maintenant, c'est que les gens ont besoin d'un mot de soutien. Or they are confused about how many they should have. Ou alors, confusion, la confusion, il y a combien de fois il faut vacciner, combien de vaccins il faut besoin. I blame the government. It is their fault. And social media. Voilà le problème, les autres appellent le gouvernement, les réseaux sociaux. But really, if you are diabetic, have a heart condition, you're immunosuppressed, cancer sufferer, if you're HIV positive, all of these conditions that leave you vulnerable to COVID and flu, you should have a vaccine seasonally. That is the current advice. Alors, ceux qui ont beaucoup à longue durée, donc en anglais on va venir en long term condition. Donc la maladie au biso tolo bakake eza incurable do bazuli amona no ba kisipo ici ça moté to vivre na mo. Donc ceux ozana ba maladie wana lokola diabète, lokola ba maladie cardiovasculaire, lokola le sida, tout ça, vous avez vraiment exposé na Covid, na microbes sur le vaccin. Donc, il faut aux vacciner parce qu'il faut vacciner de façon saisonnière. Il faut un programme de vaccination de façon vraiment saisonnière. And there are two reasons for it being seasonal. Il y a deux raisons pour le programme saisonnier et la vaccination. So firstly, we know from the evidence that the vaccine is probably protecting for 3, 4, 5 months. Déjà, à partir de la recherche, on a l'évidence de tout ça, que le vaccin va protéger déjà pendant 2, 3, 4 mois. And part of that is because every season, because millions of people contract COVID and flu, the virus mutates, it changes in nature. Oui, parce que à chaque saison, millions de belé parce que le virus wana, ils ont pour changer forme, ils ont pour combattre, ils ont changer ma forme. So until we change the vaccine to reflect that mutation, jusqu'à ce que on va changer vaccin dans la recherche pour répondre à l'exigence de l'immunité ou le virus c'est ça pour changer dans l'eau, tu ça protéger. Donc toutes les fois qu'il change, tu ça peut exposer de plus en plus. Lastly, before Romain becomes exhausted, I will just say that if you feel that you are in these groups, or even if you care for somebody elderly or vulnerable, go into a pharmacy, go to your GP in September every year and find out, am I eligible? Should I have the vaccine? We will tell you the facts. If you are not sure about what you have heard and the things that could be bad and so on, we work on the evidence and what is available. And every scare story that you have heard or every side effect that you have heard about, we can tell you what the facts are. Sometimes it's too much. Ceux qui osent dans le groupe wana, il y a bateau bazal vulnérable ou âge pour sali. Ou bien ba o et ozali kosunga ba mikolo bazal ba problème ba koto ozala na ba Covid. Donc ozali vulnérable. Donc chaque septembre il faut que tu aies un conseil que tu aies une clinique
dans la pharmacie, le rôle à Yabango, pour se renseigner, qu'est-ce qui se passe, l'eau va payer les facts. Parce que, tous les gens qui ont belé, explication sous les alliés pour dévier tout. Mais, Bango, ou bien système AWA, ils ont travaillé sur base de l'évidence. Parce que la recherche, ils ont soigné tout, ils ont les cas de l'évidence, ils ont solo la masolo ya barabara. Tout le monde a terminé un point où on a été vaccin pour tout ça. Ce n'est pas ça, AWA. AWA, ma ses alliés sur base de l'évidence. Donc, par exemple, vous conseillez, ceux qui ont un groupe à Batouana, il faut que vous là, périodiquement, mais chaque septembre, vous voyez, les zones. We are all here for questions. We have the vaccines. We are ready. If anybody needs them, please let us know. Merci beaucoup. Pour la vaccination, la même clinique AWA, ceux qui posent la question, vous posez, you're not leaving? Yeah, to ask for questions, so you need to wait for your questions. I thought maybe you had more to speak about. Sorry. Donc, vous avez la question à poser. Vous avez la question à poser, mais l'autre à l'obité, c'est que le coup la base en équipe, clinique pour la vaccination, ils allaient à la porte, ils allaient à la biomatique, ou ils allaient pour la privacy. Donc, même qui l'opinion sort. Même clinique na libanda kuna solo bébé porte moko ezakuna clinique ezawana donc oyo après la question ce que monique au mona bango en privé parce que la question mususu les autres benga eloko ba bengi confidentialité donc ça va problème na individuel oyo ba ba koyo kate question zo poser ce qui est c'est privacy boko kende ko solo la kuna ce qui est public ayoka pas de problème opposant wawa. Maintenant, tu as une question. Chaque année, on a un vaccin à la flou. Donc, on a une la manière de jouer un petit saison possible. Et à mon âge, 2 ans passés dans un monde, puisque chaque fois qu'on a malade, on a malade. What she's saying is that every year she takes the flu vaccine and the jab, and every time she takes that, she's sick through the whole season, and now. But it's a man. No. She said Yeah. So now she asking herself, what's the need being vaccinated that way? Yeah. 2 years and She stopped 2 years ago. Good question. Yeah. Can I ask what time of year she normally gets it? September, October, November, December? Quand est-ce qu'on a besoin de vaccin? En septembre, quand il est September. Do you get side effects straight after taking the vaccine? Yeah, Je comprends. Yeah, après 2 semaines, on a un Ah, okay. So after 2 weeks, the effect starts. Yeah. So the thing is that this is it's a belief that people hold, and I don't want to tell you that you are completely wrong, but actually the vaccine can only cause side effects for 2 to 3 days afterwards in most cases. So if I have on a Wednesday, I should have side effects for Thursday, Friday, Saturday, but only in 20–30% of people. After that, you are picking up many other illnesses. If you can walk around, if you are not in your bed, it is not flu, and the flu vaccine will not protect you against common cold. Okay. Tu as compris? Yeah. So what I was saying is that if the flu vaccine only 2–3 days immediately, it's happening 2 weeks after that, and maybe some flu cannot be Alors, ceux qui ont eu le vaccin, effet il y a quelques jours après. Mais ceux qui ont continué, et que vous avez peut-être que comme il est là,
Donc il faut toujours très bien vérifier, peut-être comme il est là parce que le vaccin est coquille qu'on continue comme ça. Non, parce que 2 ans, pas 2 ans, on va aller en beauté, nazo be la tennis bari, ba kosu ezate. Mais ceux qui n'a vu en beau, n'a pas be la rim, n'a pas ça pas faire. Il y a pas décidé que dans son plus pour un gars. So what she's saying, what she has experienced is like every time she gets the job, she falls sick. Yeah. And now for 2 years, Yeah. she hasn't got it. Yeah. She's in good health. She hasn't seen anything. It is good luck, but if I'm completely honest with you, sometimes the flu vaccine, they try to predict, it's beginning in Australia with the seasons. So when we have our summer, the flu is beginning in the southern hemisphere. And they model the flu vaccine based on what the strains are. Now some years, they don't get it 100% right. And so some years the flu vaccine will protect 80-90% of people, some years 60% and 70%. It goes like that. But still, you know, I understand what she's saying, but that's luck. That's probably not to do with the vaccine. Et nous avons un problème à contrôle et à cycle dans mokili parce que air biso tous autres vaccins en tout cas c'est tout ça tranquille mais ils ont compris aussi que sous son problème wana et utaka na hémisphère sud vers na pays asiatique donc air biso tous se protéger awa bango kuna na temps wana pe bango kuna ba bokona na bango ebandi. Alors maintenant, ils ont un peu moins problème. Parce que si les wana ça sont contrôlés à mon avis. Oui, bon. Donc, là, on a tout là. Là, on Covid et Bagdadi. Vaccin, ça là qui est 1, 2, 3, 4. Après, bon, bah, oui, tout ça protégé dans 4 mois. C'est quoi? Et si ou bien il faut vacciner tout. Now, when COVID started, we went through 4 types of vaccination jabs. Now, people have got that. Now, what are you saying now? Is it over, or is there more to do? We will probably know after another couple of years what exactly the pattern is, because with flu it took us many years to understand that there is a season and we must protect people. COVID is looking that way, but still they are monitoring closely every season to see what happens. Eza likambo ya contrôle parce que ezwaka pour contrôler ezwaka cycle il y a 2 ans ou 3 ans, c'est ça comment en anglais va venir au pattern, c'est ça les années il y a vaccin na les années il y a flu mais Covid peut ezolandaka quand même les années. Alors maintenant bazo continuer kobuka koyeba kosala makasi po ba contrôler les alléluia wana cycle wana pour que de plus en plus ba protéger ba. Peut-être oui, peut-être non, c'est difficile. J'ai une question. I've got a question from someone. So, is it like people have to continue to take the vaccine, or when you already had 3 or 4, it's fine? You don't have to comply getting them every year. So if you're young, fit and healthy and don't care for anybody, no, you don't need to. But if you are vulnerable or elderly, like the groups I went through, we have an exact list there. People can check. But yes, you should. You should continue taking it every year. Like Every the year, future. 10. Donc baoyo baza na groupe wana ya âge wana oyo ba décrire awa na catégorie ya bato bazali kosunga ba mikolo baza na ba problème ya ndenge wana ça ne s'arrête pas même aux oies les 4 wana ya pandémie. Il faut continuer chaque saison ce que yoki vaccination est bâti, il faut être parce que aux assuretés ce que aux safe ou pas. Mais les jeunes gens ils peuvent être un peu tranquilles. Pour les gens qui ont âgé de 60 ou 65 ans, alors chaque fois, quand vous prenez le vaccin, ça veut dire à peu près combien de temps? Combien de
tampon. Oui, pour que le produit là, ça termine. Now, when you get the vaccine, how long does that stay in you, in your body, to guarantee that during that time you are safe? And over a time limit, you don't feel any safe anymore, and you need to go to another vaccine. Yeah, so it's 3 to 4 months at the moment. That's 3 à 4 mois. October vaccine, November, December, January, February. After this, less danger of COVID. Then the next danger is September next year. Okay. So it's better. That's why we say once a year. Donc c'est ça, je crois que vous avez compris. Hein? Donc c'est ça, ce qui est du vaccin, ça te prend 3 ou 4 mois, tant que juste vers février. Au mois de février, celui qui est sous en septembre, au milieu de la sous parce que tant on a essayé pour qu'il y ait des petits mois, donc il faut qu'il y ait des sous. Vous allez suivre. Oui, maman. Oui, maman. Bon, olimisa ngai ye papa alimisanga papa Oui. ye aza docteur Oui, azali pharmacien. Ah bon, ozaka ndeko ya docteur. Oui, kasi yo posez question na yo. Problème na ezali. Boyoka naza na 7 quelque bon na banda na botama soko nazwi tongo babengi citromycine ou bien pénicilline na kokufa dela ntango nakendeki epa docteur na ngai nayebisi ye wana na ndeko na mwana na ngai ntango nayebisi ye alobi mama vaccin okoki kozwa te soki ozwi vaccin eza ndenge moko na kokufisa wana okozala na yo na bomoi te fanda kimia bandaki kozwi nayoki yango ata eloko moko te ti lelo oki papa ti lelo meme kosokoso meme fievre eloko te naza bien. Okay. So what she's saying, she's over 70, but she never had the vaccine. But she had a problem, health problem, being checked with what do you call it, your penicillin or She's allergic. she's allergic to that. She gets sick. So they told her like she can't get the vaccine because she will produce the same effect on her as the penicillin, and so she wants to have more clarification around that. Like, and she never took the vaccine, and she never had anything. She was fit and healthy during the COVID. She didn't get the vaccine, but she wanted to understand a bit like. Yeah. So. yango nasengi conseil moko epana. Yeah, she's asking for advice to you. I'm happy to. So, if you, it's about benefit and risk. So. C'est quoi ezali likambo ya eloko oyo zo bénéficier akati wana ezali na yo wana na ba risque oyo ezali kokurie mpona ezali na yo wana yango azinga yebisa yo. As far as I'm aware, there is no risk with COVID vaccine and penicillin allergy. If you have penicillin allergy, it's okay to have COVID vaccine. Eloko azoloba allergie na yo ya penicilline na vaccin ya COVID eza na problème te. Donc okoki kozwa vaccin na yo ya COVID malgré penicilline. Donc même soki oza na supposé oza na allergie te ba injecté nazoloba koya yo comprendre conseil azopesa. So Généralement ba oyo baza na allergie te par exemple ata ozwi tonga ya penicilline okozwa na yo vaccin ya COVID ekosala yo eloko te. but it's better if I give her a different example of something that I have come across. Aopesa exemple ya eloko mosusu oyo ya vivre mundu. Sometimes in clinic we have people with allergies to a lot of different things.
And for them, especially if they were vulnerable in the beginning days of COVID, they had to have a COVID vaccine. There was no choice. And some of them, their allergies are life-threatening, so they stop breathing, their heart stops, two of these various things. Let me translate that part first. Et l'on va les bosser à l'oubli. Le cas normal, c'est que Badou a eu traitement à pénicilline, mais malgré Badou, a eu le vaccin et ça y est l'autre. Mais maintenant, on a la bateau, on a allergie, on a health condition, on a problème sérieux, il y a respiration, tout ça, tout le monde va continuer. So what we would do at that time was that we would, firstly, we carry a kit for anybody that has a reaction with adrenaline and everything in order to administer first aid until the ambulance arrives, if anything happens. Okay. Bazoaka ba précaution awa. Ce qui est comme bongo, et bazoya ko traiter yo, ba ko traiter pe service ya emergency ou ya bani yo na au cas où comme sérieux, comme compliqué, service on est intervenir directement pour la salisa. Secondly, the lady in question, she had asthma. It's the most dangerous disease. If you contract COVID, you are very vulnerable. Okay. Quand on a asthme. Alors, ce qui ont asthme est très sérieux par rapport à la COVID. Ce qui ont COVID est compliqué. Because COVID affects the breathing. Parce que le COVID est attaqué le système à respiration. So she was referred to a hospital setting, so that if anything happened, she would be in A&E right next to it. She would be in the crash department. Même directement dans l'hôpital, il y a un service, il y a emergency, parce qu'elle va traiter ce qui est locomoco et comme il y a sérieux, emergency service intervenir directement. She had the vaccine. Elle a vaccin. She had a slight reaction. They dealt with it there. Elle a une réaction, mais she had repeat vaccines, and in clinic, we keep her there for 15-20 minutes after each vaccine and observe her. Donc chaque fois qu'on a accueilli pour un vaccin, ceux qui vont vacciner, ils vont garder pour 15 ou 20 minutes pour observer pour un side effect. Ceux qui dans un époque qui a ça n'est bien, va tirer à I hope that helps. Donc c'est ça. Donc Poussani Nathan Nabiso, Bazali Awa, Bazozela, ou soit, are you going to stay here or? One or two of us will be here for questions, and then one person will be upstairs next. Okay. Clinique, ezali na chambre ezakuna. So qui mtu azana poussa sur la privé, Bazali Awa, ou sur la en attendant, Bazali Awa, bazona d'après ma So thank you very much. So anybody who needs you, they will come straight to you. And if they need, like you said, if they need to speak privately, we will go upstairs. Okay. Thank you very much. I